Uganda y'enkya. Enguudo mu ggwanga lyonna ky'ekyobugagga ekisinga ekisobola okukuza ekonome y'eggwanga. Ebizu bya Kampala ebisinga obukulu biri bibiri, nguudo na kasasiro. Wotereeza ebyo oba omaze. Ekyennaku nti enguudo zaffe zaali ziwangalako gye buvuddeko nga bannakigwanyizi tebannabagenda kwesenza kuzimba na kuziba kubo ly'amazzi. We twogerera enguudo zaffe zoonoonekera ku sipiidi y'amaanyi kubanga amazzi tegakyatambula genda mu bitundu mwe bagenda kugenda nga Lake Victoria. Olw'abagagga ng'omu gwensinga okuteekako essiira kubanga lipooti eya KCCA yino yamwogerako ye Mera Investments. Tulina Kinawataka swamp ng'amazzi gonna agava ebbanda agava ekyambogo agava entinda gayita mu Kinawataka swamp ebitundu 8 ku buli 100 Mera Investments yabiziika kati amazzi galina we gayita. Kyova olaba nti buli nkuba weetonya kuba tegalina we gayita. Oluguudo lwa Jinja Road luba submerged mazzi. Obulabe bw'enguudo ge mazzi. Kyova olaba nti kyandibadde kirungi buli ekinnya we kijja kizibikirwe kubanga ekinnya kifuuka point of weakness amazzi we gayita okwonoona foundation y'oluguudo. Kati n'otunaawogana tutya nga gavumenti abakungu baayo abagagga baayo bazimba mu ntobazi. Sudhir bafunye ebyapa mu ntobazi naye bakkiriza okuzimba. Genda wano Dr. Ntaganda entobazi zonna eziri ku mbalama zonna bazitutte bazikomye mu taito. Kati n'otunakola enguudo ne tuleeta obuwawaana bw'essente nga tetukoze ku mazzi we gagenda kuyita enguudo mye. World Bank report etulaga nti World Bank report ya 2008 nti mu Kampala yokka mu mwaka gwa 2008 tufiirwa million US dollars 10 buli nkuba bwetonya buli mwaka. Mwalabye ekyabaddewo erugogaawo aba banka ne banga tebatasobola kukola ba banka yajudde amazzi mu Moyo. Mwalabye ekyabaddewo ku Entebbe Road obulamu bw'abantu bugenda. Mwalabye ekyabaddewo ebizimbe byagudde. Mwalabye ebyo byonna biva ku bagagga bano abeekobanyira ku makungu ba gavumenti okutwala entobazi. Ekyo okujjako nga tukikoze tetusobola kumalako. Tulina kilomita 2,110 ez'enguudo, kilomita 655 mu Nyanza zokka ziriko kolansi. Naye nezo ziriko kolansi kilomita ebitundu 7 zaggwa dda ku mpagala. We twogerera tulina square meters ez'ebinnya 785,000 ezo nga waliwo ze bayita section repairs ezetagisibwa okukola za 5,800. Section repair tuwano wonna waafa tewetaaga kuzibikira kinnya ku kinnya. Section repair kitegeeza nti wonna ogenda kukolebwa ziri 5,800. Tulina ebinnya we twogerera mu koota eno yokka kubanga ate ekinnya wekivudde oluguudo luba lukadde leero ojja kukola wano enkya kijje wali. Kati we twogerera tulina ebinnya 2,250. Kampala wano gy'abadde ayogera mukama wange tulina 994 ebinnya mu CBD wanuuka. Enguudo zikaddiye zeetaaga okuba nti ziddibwamu zikolebwa bujja. Gavumenti etuwadde ssente. Tosobola kuba nti tolina maintenance plan ya kibuga. Maintenance plan n'okwata biliyoni 10 ezitasobola nakukola kilomita 2 nti zogenda okuwa Kampala ekibuga ky'eggwanga ekivaamu ensimbi okukola ebinnya. Ekyo kikyamu era nkubiriza ababaka ba parliament tugenda kutandika budgeting process balowooze nnyo ku kibuga nga bwe bafudde ku Hoima evaamu amafuta nekino ekibuga kyekivaamu ebitundu 6 n'okusoba eziddukanya economy. Hoima ogenda mu Hoima zonna enguudo nkole kubanga balina amafuta. Ogenda mu Gundu waliwo ne baanike muwanyi enguudo basaanikako muwogo. Ne wano ewatambulira traffic wano mu Kampala we wayita traffic emmotoka eziyita mu Kampala ebitundu 7 ku buli 10 ziri wano mu Kampala ne Wakiso. Ate ziri heavily loaded. Nti n'enguudo zaffe tuzidesigningira roads naye tusanzo ziyitako. Awo nno twandisabye gavumenti eveeyo as a matter of urgency ekola ebintu bino wammanga. Number 1 ewekesi ssente zimala okugula n'ebimotoka bya kasasiro. Kampala capital city kyekibuga kati kisinga obukyafu kubanga KCCA efulumya egeneratinga kasasiro tani 25,000 naye sobola kujjawo kasasiro tani
ebitundu 40 around that esigadde bayo kyanjo kye ne tufuna air quality esinga obubi endala basula mu myala dezibikira emyala amataba negatukuba wetwogerera njagala mugendeko kuleka Victoria kumbalama mulaba amazzi mulimu n'envunyu lwaki kubanga ennyanja yaffe na Lubaale kasasiro mwagwera okujjako nga tulwanyi abali mu ntobazi kubanga entobazi zino naddala abagagga abanaku tebalina nnyo kye batutte naye abagagga Sudhir baba basajja balaba kati wano Wumalu wali egundi ebusaabala ali kuyiwa ttaka mu mwala amini mugundu ntobazi bamutunulidde Wumalu bamutunulidde tugenda kuvaayo tutandike okwogera amannya gano era mu wiiki 2 tugenda kujja n'amannya g'abagagga abatutte ettaka abatutte entobazi tubateeke mu lujjudde tubakimeko tetugenda kudda kutunula nga nsi yaffe bonaabona we cannot Sudhir your hond nze nkuwaninga kubanga manyi mmera investment yo ebintu abaana baffe ne bafa kubanga Sudhir ayagala nnyo property abayindi eri nabaganda wansi gende bugolo byolabe lwali lutalo bataddeko abamundu SFC be bakuuma nga abantu baffe bafa kubanga mwagala bya bugagga ye muli kutaddi mmwe kasajja gwe muli kutaddi mmwe muli kutaddi muntu kabi amaziga mu nsi yaffe Kampala yali Kampala yagaza kati batongo that's not going to happen nze mbabuulira ekyokubiri president wafuddeyo mu nsi eno mutali mirimu mu nsi yaffe temuli mirimu tukimanyi nti abavuga bangi tebalina mirimu KCC contracts ezigabira bacontractor niwankwadde nti KCC ate kozesa form of contract eri very expensive framework contracts ziri very expensive zekozesa bacontractor ne bateeka omudidimbi gw'ensimbi nga mungi naye nga bacontractor abo singa mugenze mu competitive bidding bandikoze sente ntono awono wetusabira nti muddeyo mutandika okukola emirimu ku sente zennyini njagala okwebaza ba engineer abamu abapya abakajja mu KCC ndi batandise okuteekawo reforms naye gye buvuddeko kibadde kibi nnyo ne mutabani wa Museveni n'atuuka okusaba taata we ajja mu kibuga akole ebinnya nga talina talina n'experience nze ndi engineer baengineer abasinga mbasomesezza mu university nasomesa emyaka 14 talina experience timu yo talina experience yakukola nguudo ali mpozi mu kukola parking za State House ebinnya ebiziba bizibikidde Lord yanjawulo kino ekinnya kiyitibwako gundi kikubwa amataba tewali mataba galika ku State House kati weetaga omuntu alina experience mu kuzibikira ebinnya eby'omu kibuga ekirina heavy traffic olese mutabani wo talina kyali agize oproposing okuba nti azibikira ebinnya naye tewali justification tamanyi na muwendo gwa binnya wabula agamba bugambi biliyoni 2.7 square meters nga bwezogedde zino sente zisobola okumala tezisobola biliyoni 2 miliyoni 7 tezisobola kukola ku binnya square meter emitwalo 7 that's out of order n'olwensonga njagala okutegeeza nti ekyo kikyama ekyokubiri ate ataddeyo abasajja ba SFC basasula omusaala tosobola bakompeyaringa ku kampani enoonya n'amagoba y'omusaala esasula abakozi baayo nti quotation erina kubeera y'emu no bali basasula omusaala gwe ne equipment okozesa ya gavumenti emisaala abakozi bali ku musaala naye bano contractor yeetaaga amagoba yeetaaga overhead yeetaaga gundi nti sente zo zirina okubeerako za wagguluko newankubadde nti era bakyali waggulu twandagadde bareducinge tusaba tuddemu tutunulye Kampala ng'ekibuga ekivaamu ensimbi KCC tutuwe sente zisobola okugula ebimotoka ebyola kasasiro tukendeze ku ndwadde eziva mu kasasiro kumansamansa tukendeze kuzibikira kw'emyala kubanga tumanyi nti enguudo ze tukola ate amazzi webera submerged mazzi zonooneka mangu n'ebigambo ebyo twetegese okugyayo amanya gaabo bonna ku lunaku olwo tugenda okwekalakaasa okugawanika mu lujjudde nti ayonoonye Uganda ye musajja yava ebuyindi najja wano nga investor bwati owa presidence ku ludda oluvuganya wamu ne security ng'ennaku z'omwezi 10 General Museveni we yali ekkololo yavaayo n'akiteeka bwatu
nga bw'abadde ebbanga lino lyonna Kampala agirese okufaanana bweti ng'ayita mu kakodyo ak'okwagala okuwa ssente empitirivu eri SFC gye tumanyi obulungi erimu emikwano n'ab'eŋŋanda okulaba kati nga bayagala okuwa contract. General Museveni yavaayo n'aduulira abo bonna abadde bavaayo mu kiseera kino okwagala okulaba enguudo ennungi oba okugezaako okulaba nga ba-advocating oba abantu ba bulijjo nga ye bw'ali omulwanyi eyalwana. Era n'avaayo n'atuwa ekifaananyi nga bw'alagidde bw'ayagala SFC okutandika okukola ku nguudo oba ku binnya ebiri mu Kampala. Naye tujjukira bulungi KCC yaggulawo bidding era nga mu kampani ez'enjawulo ezaleeta nga mwotadde ne SFC embalirira eya ssente mmeka ze bayinza okukoleramu square kilometer. Tulinamu kampani ezaali lower nga zaateekawo miliyoni 5 okukola omulimu guno. SFC we yali ebiddinga omulimu guno yagubiddingira ng'esobola gukolera biliyoni 2 n'okusoba. Kyatwewunyisiza nnyo General Museveni okuwa directive n'okutukaatikako nti kati agenda kuwa SFC biliyoni 12 nga 10 yavaayo n'ayogera nti agenda kuwa SFC biliyoni 12 okukola ku binnya byokka ebiri mu Kampala Central, ng'ate tulina kampani ezaavaayo ne zibiddinga nga zibiddingirira miliyoni 5. Kampani ezitasukka wansi wa 10 zaavaayo nga ziri mu biliyoni 1, endala ziri mu miliyoni 5. Naye kya buswavu nnyo nti kati General Museveni engeri gye yawamba eggwanga emyaka 4 emabega asazeewo KCCA n'akatini kebadde ino okukolera abantu nakaakawambe akateeka eri mu wansi wa mutabani we okulaba nti kati be balina obuvunaanyizibwa obuddukanya okukola enguudo okulaba nti ekizibu kye tulina olunaku olwaleero ekyamataba kiggwawo. Naye ku ssente empitirivu ennyo ey'omuwi w'omusolo iffe kye tutagenda kukkiriza kwe kutuula ne tutunyula nga tulaba eggwanga balibba mu nkola eno. Ku birthday nnyini General Museveni nga bavaayo okwewaana nga bwe bakolesezza biliyoni 2 n'ekitundu okutegeka olunaku olumu wansi ku Jinja Road w'osanga amakubo amabi gotasobola kuyitamu, w'osanga emyala egitali mizimbe egyetaagisa essente entini nnyo okusinziira ku ssente ze baspendinga nga bali mu kukola emikolo egya birthday nga kwotadde n'egya mutabani we. Kye tutagenda kukkiriza ye SFC oba ye General Museveni okuyisa ssente mu ngeri y'ekikujjukujju okuwa mutabani we mu ngeri y'okwegaggawaza nga beefuula abatambulira mu kifaananyi eky'okukola amakubo. KCCA yateekayo okubiddinga era kampani ez'enjawulo ne zireeta fares ez'enjawulo ku ssente ki ze bayinza okukoleramu amakubo oba okuziba ebituli. Kyatwewunyisiza nga bwe mbagambye nti General Museveni takyaswala, yagambye ye agenda kuwa SFC biliyoni 12 okuziba just ebinnya mu kibuga. Omwana w'omunaku ono atasobola tambulira mu motoka ate nga nazo twazirabye nga embeera ey'ekibuga ey'ebinnya gye birimu nti enkuba weetonnya n'emmoloka tezireka, tajja kusobola kgenda ku ssomero kumakya olw'okubanga nti enkuba etonnye basuubira obulamu oba omwala gujja mutwala. Kye tutagenda kukkiriza iffe kwe kutuula eno ne tutematema ssente y'omusolo mu parliament ne tugiweereza ate omuntu omu kubanga yeewaana nti ayina amaanyi, ayina ekiwago, yalwana olutalo, yeewaanisa emmundu nga bw'aziyina mu Afrika yonna, tewali ayinza mukuba, so bannayuganda tubabaggyeko ebbeetu okugoberera ssente zaabwe z'omusolo. Kye tutagenda kukkiriza kwe kubba ssente nga bayitiramu SFC nga bazigabana ab'eŋŋanda n'emikwano wamu ne mutabani we eyavaayo n'alambula enguudo z'e Kampala. Fenno tulowooza batunyuulire ba contractors bano bonna bawe omukisa okusingira ddala abo ababiddinga era abaleeta nti enguudo zino oba ebinnya bino basobola obikolera ku bbeeyi layisi. So twagala okwebaza General Museveni olw'amakubo amabi, olwa floods ezigenda mu maaso olunaku olwaleero, kubanga emyaka 4 yeewaana kgenda mu nsiko ng'ate ffe twagala kwewaana makubo malungi g'okoze, masomero malungi g'ozimbye, infrastructure institution z'otaddewo, ebitongole okusobola okwemalirira okulaba nti bituusa services eri bannayuganda. Ronald Nsubuga, the Shadow Minister for Lands, Housing and Urban Development, but also double as the chairperson of the City Roads Committee. And I'm a member of Parliament representing the Kawa East constituency in Parliament of Uganda. The most important public asset in any government is the road infrastructure.
the most critical challenges that Kampala capital city has are not many, but one of them is the road infrastructure, the poor road infrastructure. The second one is garbage management, and one affects the other. But the way government is handling this, handling the face of Uganda, you really wonder. For instance, Kampala capital city has 2,110 kilometers of road network. Only, and I mean only, 654 are paved. But 70% of the paved roads, 70% have outlived the design life, which means they need to be revamped. They need to be maintained. Our maintenance culture is the poorest in East Africa. You cannot say you are going to get 10 billion and give it for the city road maintenance under Uganda Road Fund. We are only going to receive 10 billion. And ever since the financial year began, no single penny has been sent to KCCA for road maintenance. And the other great problem is that most of the waterways in Kampala have been encroached on by investors. And that's the reason that we have floods. The greatest enemy of a road is water. In the World Bank report of 2008, we lose over $100 million every year because of floods. The greatest problem we have are the floods. We lose property, we lose lives, and we lose the ecosystem. Therefore, it's upon us now, as a matter of urgency, to make sure that we open all the waterways. One of the destroyers, the greatest destroyer, I have it on record, is Mera Investments, a company owned by Sudhir, who has backfilled 70% of Chinawataka swamp. It's on record. 75% of Chinawataka swamp has been backfilled by Sudhir, and there is no way for the water. That's the reason that we are flooding along Jinja Road. Unless we wake up and open waterways, we shall do roads, and they will deteriorate at a very fast rate, because the greatest enemy of roads is water. I speak as an engineer. We are going to work on potholes, but if we have floods, believe me, they will not work. And therefore, the first thing we must do is to make sure that we open waterways to Lake Victoria. Government has given out titles in swamps. Almost 90% of the swamps in Kampala are titled. And we have the Minister of Minister of Lands. I recently called the minister. I've written to the minister so that we can have an harmonization meeting to that effect. Yes, we have also seen that in Kampala we generate 2,500 tons of garbage, but only KCC can only collect 40%. The rest is thrown, and this blocks the waterways, and we have floods. So unless we address the issue of garbage management, we are still going to have floods in the city. And the city will be filthy, will be dirty, because as we speak now, it's one of the dirtiest cities in the world. So we must wake up. The other issue is to speak about the way members of parliament are treated. We are treated as if we are not key stakeholders. Right now, as I speak, there is a key stakeholders meeting going on the Kampala City Roads Rehabilitation Project. It's going on in Africana. But members of parliament were not invited. We are not invited. After allocating resources to them, we are not key stakeholders to this. So why are we treated as such? And yet, at moments of allocating money, we are called upon. We have a mandate of overseeing taxpayers' money. How are we going to do that when we're not invited for meetings? So I caution KCCA to take us as serious key stakeholders and invite us for such meetings. Look at the proposal recently on the 10th day of September
2023. The president made a statement that his son, General Muhoozi, had requested that we give SFC a mandate to backfill and repair potholes in the city. And now they will be taking over works of the private sector. We have engineers that have no jobs. SFC have jobs, and again they want to take on jobs of the private sector because KCC literally must subcontract or contract out these jobs. I mean these contracts. So by us allowing SFC that are already employed, we are going to take the jobs and give them to SFC. That does not work. So I call upon the president to give KCCA money, enough money, and KCCA, I call upon them to make sure that they expend this money in a relevant way. They have this business of, I'm concluding, they have this business of framework contracts. They spend quite a lot of money on framework contracts. That must stop so that we utilize the little resources that we have for our roads. SFC are paid a salary, they have equipment, yes, we are aware, but again, you cannot compare their cost to a cost of a contractor who pays a salary, who employs people, who has an interest, a profit, an interest to pay. So you cannot compare the cost of the amount SFC can expend on potholes. You know, you compare them with contractors who are basically profit makers. So I call upon the president to rethink about that and be able to give KCC enough money so that we can have better road infrastructure in the city and improve our economy. I end there. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyetaaga of course abagenda okusigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweru eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basokubeera nga basiga ekizimbe ky'olangi okwetoola eggwanga Uganda wonna ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kyekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate says zolaba butereevu nnyo ziri available ya osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Uganda y'enkya